So good morning, dear students. So we are dealing with the chapter current electricity. So today's topics to be covered are deriving the relation between the conductance and the relaxation time and the variation of resistivity with temperature. Okay. So in previous class we have studied about some derivation, that is a relation between relation between the electric current and drift velocity, that is I is equal to Nave. Okay, that is I is equal to N into A into Vd into E, where N is the number of free electrons, A is the area of conductor, Vd will be the drift velocity, and E is the charge on the electron. So that is I is directly proportional to Vd. That is, as drift velocity of a free electron increases, current in the conductor increases. Okay, after that we have discussed about the formula list. So we have wrote down some formulas. So today we are going to derive the relation between the conductance and this relaxation time and the variation of temperature. So first one, the relation between the conductor and conductance and this what we call as a relaxation time. So before that, we must know what is meant by conductivity. So okay, we know that the conductivity is called as the reciprocal of the resistivity of a conductor is called as ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ conductivity ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So okay, the conductivity, so definition is very simple. The reciprocal of this resistivity of a material is called as conductivity of a material. Therefore, we can write it as, that is, we can write it as conductivity or conductivity. So conductivity is equal to 1 divided by resistivity. So 1 divided by resistivity. So okay, 1 divided by resistivity. This conductivity is denoted by sigma. So ಎಲ್ಲೂ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. So this derive, while deriving the relation, J is equal to E into sigma. So ಈ relation ನ derive ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, so we have shown that this sigma is called as the now conductivity of a material and that we have used. So ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀರ ಅಂತ. So this, okay, here we have used. So see here, J is equal to sigma into E, where the sigma is equal to 1 divided by rho, where this rho will be the resistivity. Therefore, conductivity of a material is the reciprocal of resistivity of a material. Okay, so therefore it is denoted by sigma. Sigma is equal to 1 divided by rho. So sigma is equal to 1 divided by rho. Or sometimes it is also this conductance antanu keltare. This is the conductivity aito. So if they ask the definition of conductance, so conductance, it is generally denoted by G. So conductance na now G anta denote ಮಾಡ್ತೀವಿ, that is equal to 1 divided by resistance. Okay, 1 divided by resistance. So therefore you can write it as G is equal to 1 divided by R. So ಈ ತರ ನಾವೇನ್ ಬರೀಬಹುದು, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ is the reciprocal of resistance, that is capital G is equal to 1 divided by capital R. Conductivity is the reciprocal of resistivity of a conductor. It is nothing but conductivity is equal to 1 divided by resistivity. Therefore you are getting sigma is equal to 1 divided by rho. So then what will be the SI unit? So SI unit ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So you know that here ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ sigma is equal to 1 divided by rho ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay, 1 divided by rho ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ rho ಗೆ ಏನು, what is the SI unit for this rho? So rho has the SI unit of ಏನಂತಿದೆ? So rho ಗೆ ಏನು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ? ಓಮ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇದೆನಾ? So okay, the resistivity has the unit as ohm meter. ಸರಿನಾ? ನೀವಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಿಂಗ್ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ sigma is equal to 1 divided by rho, that rho has the SI unit ohm meter. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಏನಿರಬೇಕು? So rho is equal to, so this conductance sigma is equal to per ohm per meter. ಸರಿನಾ? ಇದು 1 divided by ಹೀಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು?
per ohm per meter. ಅದನ್ನ ಹೀಗೆ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ per ohm per ohm per meter. Per ohm per meter ಅಂತ ಓದ್ಬೇಕು. So SI unit of the conductivity is per ohm per meter. Okay. Another unit, ಇದನ್ನ ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಇದನ್ನ. So another unit. So another unit is, ನೆನಪಿದೆನಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ವ. So another unit is S, capital S. ಓಕೆನಾ, ಹೇಗೆ ಬರೀತಾರೆ? So it is Simon per meter. So S per ಹೇಗೆ meter. So that is called as SIEM, Simon per meter. Okay, Simon per meter. ಹೇಗೆ ಹೀಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು SI ಯೂನಿಟ್ ಬರೆದ್ರೆ, ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ನಾನು SI ಯೂನಿಟ್ ಬರೆದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಾರಿ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ SI ಯೂನಿಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? SI ಯೂನಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ, SI ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ ಓಮ್. ಹೇಗೆ ಪರ್ ಓಮ್, ಅದೇನ್ ಬರಬೇಕು? ಪರ್ OHM, ಓಮ್ ಅಂತ ಓದ್ಬೇಕು. ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಅನದರ್ ಯೂನಿಟ್, ಸೊ ಅನದರ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ Simon, SIEMEN, Simon. So capital S. So ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ s ಆಯ್ತಾ, ಇದು SIEMEN. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಬಹುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ವೈವಾದಲ್ಲಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಒಳಗೆ, ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಒಳಗೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಓಕೆನಾ? ಟು ಲ್ಯಾಬಿಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವೈವಾ. ಆ ವೈವಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ is it is per ohm or it is also Simon. So the SIEMEN. Okay. So next we are going for a this derivation. ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಇದು this is the small definition. You can take out this screenshot. ಇದರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? The reciprocal of resistivity of a conductor is called as conductivity. That is, conductivity is equal to 1 divided by resistivity. Therefore sigma is equal to 1 divided by rho. Therefore the SI unit will be per ohm per meter. Another unit is Simon per meter, capital S, per meter. Or conductance is the reciprocal of resistance. It is given by capital G is equal to 1 divided by R. SI unit is per ohm. Another unit for this conductance is Simon, that is SIEMEN. Okay. Now we are going to do expression for conductivity of a material in terms of relaxation time. So in terms of relaxation time ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, this conductance, whether it is directly proportional to sigma or conductance it is inversely proportional to sigma, or ಏನಾದ್ರೂ ಪವರ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೇನೋ. ಸೊ ಪವರ್ n is equal to 1 or 2 or 3 ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೇನೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? I have to derive the relation. ಇದನ್ನ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ 2020 ಒಳಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಓಕೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ L. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, this is nothing but conducting wire. So wire will be in the form of cylinder. So let us consider a conductor of length L and area of cross section A. Okay, na area of cross section ಎಷ್ಟಿದೆ? A. When the potential difference is applied across the ends of the conductor. Ends of the conductor ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? Potential difference ಅನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. Potential difference ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನನಗೆ electric field will be generated or set up in this conductor. Electric field ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು set up ಆಗುತ್ತೆ. Due to this electric field, the electron ಏನಾಗುತ್ತೆ? This will be the electron. This electron will drift with the velocity Vd opposite to the direction of electric field. Same explanation. So ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿರೋ derivation ದೇ same explanation. ಮತ್ತೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. So electrons ಗಳು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ current is produced. The magnitude of the current is given by capital I. Let I be the current in the conductor. So ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Let us consider a conductor of length L
and area A. When the potential is applied across the ends of the conductor, electric field is set up in this conductor. This electric field helps the electron to drift with the velocity Vd in opposite direction. ಯಾವುದಕ್ಕೆ opposite direction? Opposite direction. So electrons ಗಳು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the current is produced. Let I be the current in the conductor. So current ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? Now I have to define, ನನಗೇನ್ ಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆನಾ? ಸೊ ಯಾವ ಇಕ್ವೇಶನ್, ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಕ್ವೇಶನ್ 7. ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೂರ್ ಫಾತಿಮಾ. ಸೊ ಇಕ್ವೇಶನ್ 7 ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ಸಿರೋದು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಸೇವ ಸಾರಿ ದೀಕ್ಷಿತಾ, ಮದಿಹಾ, ಅತಿಯಾ. ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಕ್ವೇಶನ್ 7 ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಲ್ವಾ? ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ 7. ಯಾಕೆ ಬರ್ಸಿದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈ ಫಿಗರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿ ನೋ ದಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ವಿ ನೋ ದಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ವಿ ನೋ ದಟ್ J is equal to sigma into E. ಸರಿನಾ? we know that J is equal to sigma into E. ನನಗೇನ್ ಬೇಕು? ಸಿಗ್ಮಾ ಬೇಕು. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಿಗ್ಮಾ. This implies sigma is equal to J divided by E. ಸರಿನಾ? sigma is equal to J divided by E. Take it as equation number 1. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಜೆ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವೇರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಜೆ? ವೇರ್ ದಿ ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಜೆ ಅನ್ನೋದೇನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಅಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಜೆ ಗೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಈಸ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸರಿನಾ? ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಏನಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಹನಾ. ಸೊ ಸಹನಾ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್ J is equal to I divided by A. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? therefore ಸಿಗ್ಮಾ is equal to ಸಿಗ್ಮಾ J ನ ತೆಗೆದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? I divided by A ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? I divided by A into E ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ is equal to I divided by A into E ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಿಗ್ಮಾ is equal to I divided by E. ಈಗ ನನಗೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ನನಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಬೇರೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ? ಓನ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಐ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನ. ಸೊ ನಾನು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾವು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾವೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಂಬರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಸವನ ಎನ್ ಎ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಬಟ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಸಹನಾ, ಅತಿಯಾ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾವೇ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ವಿ ಡಿ ಇಂಟು ಇ ಸ್ಮಾಲ್ ಇ. ಓಕೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇ ಬರಿಬೇಕು. ಬಟ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಟು A into VD into A, where n is the number of free electrons. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ? ಸುಮ್ನೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಾರ್ದು. I is equal to n into A into VD into E ಆಯ್ತದ್ದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ A into E ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನನಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ? ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತಾ? ಸೊ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬರಿ. ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್, ಸೊ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್. ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಟು VD into E ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ E ಅಂತ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಸರಿನಾ? ಎನ್ ಇಂಟು VD into E ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ E ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನೂರ್ ಫಾತಿಮಾ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಅತಿಯಾ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಈ ಎನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಎನ್ ಅನ್ನೋದೇನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್.
ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸರಿನಾ? ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನನಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ನನಗೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ವಿ ಡಿ. ಸೊ ವಿ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ನೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸರಿನಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆನಾ? ಎನ್ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಇ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಇ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಏನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ? ವಿ ಡಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬಟ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ vd is equal to ಯಾವುದು? ಸೊ 140 that equation is that you have to write. ಸೊ ಏನಿದೆ? vd is equal to e into capital E into tau divided by m. ಈ equation ಇದೆ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಮಾಡಿದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. vd is equal to e small e into capital E into tau divided by m, where tau is relaxation time. ಸರಿನಾ? ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಿತ್ತಾ? ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎಸ್ ದೀಕ್ಷಿತಾ. ಸೊ ಟೋ ಎಲ್ಲಾನು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಸಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇ ಇಂಟು ಟೋ ಆಯ್ತು. ಇ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಕೆಳಗಡೆ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ಎಂ ಇಂಟು ಇ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ therefore ಸಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ದಿಸ್ ಇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಇ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್. therefore ಸಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ tau divided by m. So this is the required result. Sigma is equal to n e square tau divided by m. So 5 marks ಗೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಡಿರೈವ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೋ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಂ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾನೆ. 5 marks ಗೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೋ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಂ, where n is the number of free electron, E is the charge on the electron, tau is the relaxation time, and m is the mass of the electron. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ tau is the relaxation time ಬರ್ದಲ್ವಾ, and this m, so m is the mass of electron. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲೂ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. mass of electron and small e is the charge on electron. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೋ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಂ. ಸೊ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಓಕೆ, ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಸೊ ಟೇಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಡ್. Okay, sigma is equal to n e square tau divided by m. So okay, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಸೊ ಇದು ಸುಮ್ನೆ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಓನ್ಲಿ ನಿಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ನ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೀಮಾ ಅಂತ ಈಗ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ಅದು ಜಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಸೀಮಾ ಐ ಎಂ. ಸೊ ಐ ಹೇಗೆ? ಐ ಎಂ ನೀಟ್, ಎನ್ ಇ ಟೋ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಐ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಐ ಎಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎಂ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಕೆಳಗಡೆ ಹೀಗೆ ಬರ್ದಿದೀವಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಇದು ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರ್ದೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಐ ಎಂ. ಸೊ ಐ ಹೀಗೆ ಬಂತು, ಇದನ್ನು ಎಂ ಆಯ್ತು, ಕೆಳಗಡೆ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಇ ಎನ್ ಇ ಅಂದ್ರೆ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೋ, ಸಿಗ್ಮಾ ಐ ಎಂ ನೀಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಓನ್ಲಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ 5 marks ಗೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ನಿಯರ್ಲಿ
4 derivations are there. So ಎರಡು derivation ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. So therefore you are left with only 4 derivations. ಅದನ್ನ next week ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. One of the repeatedly asked question is derive. Direct ಆಗಿ ಏನು ಕೇಳಬಹುದು? Derive sigma is equal to ne square tau divided by m ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. Or derive the relation between conductance of the material in terms of relaxation time. So ಈ ತರ ನಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿ. So next one is the variation of resistivity of a material with temperature. So resistivity of a material with temperature. You know this. So only resistance of factors on which the resistance of the conductor depends. ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. On what factor the resistance of the conductor depends? The resistance of the conductor depends directly on the length of the conductor, inversely on this area of the conductor, and it depends on the temperature of the conductor, and it depends on the nature of the conductor. ಅಂತ ನಮಗೆ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. So very good. So area ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ, resistance is directly proportional to length. As the length increases, resistance increases. As the area increases, resistance decreases. As the temperature increases, resistance of the conductor increases, and depends on the nature of the material. Okay, nature of the material ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಗೆ resistance will be low, insulators ಗೆ resistance will be maximum. So ಈ proportional to remove ಮಾಡಿದಾಗ ನಂಗೆ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು? Rho ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. That rho is called as resistivity. This resistivity is defined as, it is nothing but the resistance of the conductor of unit area and unit cross section ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ rho is equal to r ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. As r is directly proportional to temperature, this resistivity is also directly proportional to temperature. Okay, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮೊದಲೇ. The resistivity of a metallic conductor, it is directly proportional to the temperature. So temperature ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಿರ್ಬೇಕು? ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. So what is that relation? So that relation we have to we are going to give only the relation. We are not going to derive that relation. Only ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರಿಲೇಷನ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅವಾಗ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. I is equal to ನಾವೇ I is equal to n into a into vd into e ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌ. ಸೊ ಹೌ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is the rate of change of momentum, it is directly proportional to the applied force ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? F is proportional to dp by dt ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊ ರಕೀಬಾ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ನ? the F is proportional to dp divided by dt ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ I can write easily the statement ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ if I am saying that the resistivity of the metallic conductor it is directly proportional to temperature ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is given like this. So okay, for a conductor, ಇದು only for a conductor. Okay, for a metallic conductor, for a metallic conductor rho, so resistivity at a temperature T, that is nothing but rho T is equal to rho naught ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ resistivity at 0 degree centigrade. So into 1 plus alpha T. Okay, 1 plus alpha T. So rho T is equal to, so one ನಿಮಿಷ,
ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. So resistivity of a material, so it is nothing but rho t is equal to rho naught into 1 plus alpha t. So 1 plus alpha t, where the rho t is the resistivity at a temperature T degree centigrade, at temperature T degree centigrade, and the rho naught is the resistivity. Rho naught is the resistivity at a temperature 0 degree centigrade, and alpha is the temperature coefficient, of resistivity. So temperature coefficient of resistivity. Okay, alpha is the temperature coefficient of resistivity. So ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ 2 marks ಗೆ ಕೇಳಿದಾನೆ. How the resistivity of a metal vary with the temperature. So 2 marks ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು the resistivity of a metallic conductor, it is directly proportional to the temperature of the conductor. So how, hege, that is for a metallic conductor rho t is equal to rho naught into 1 plus alpha t, where rho t is the resistivity of a temperature at 0 t degree centigrade, rho naught is the resistivity at a temperature 0 degree centigrade, and alpha is the temperature coefficient of resistivity. So value of alpha value ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is different for different material. Okay, the alpha is different for different materials. So metals ಗೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, and the semiconductor ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. Semiconductor ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the semiconductor can be changed to metals conductors. ಇದನ್ನ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ semiconductor electronics ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ, ಆಯ್ತಾ? semiconductors ನ ನಾವು conditioned conductors ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮೆಟಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅದು ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪಿ ಟೈಪ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸರಿನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗೆ. ಕಾಪರಿಗೂ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸೋಡಿಯಂಗೂ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಜಿಂಕಿಗೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಕೆಲ್ಗೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, this will be the resistivity. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Okay, for semiconductors ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ this is also important, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಒಳಗೆ ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೀವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೌಂಟರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಫಾರ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ resistivity is inversely proportional to the temperature. Inversely proportional to the temperature. Inverse ಆಗೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, resistivity inversely proportional. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ದಿಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಂಡ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರೀ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ದಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್.
Okay, and ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು? Rho it is proportional to 1 divided by T. So as temperature increases, resistivity decreases. So resistivity decrease ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ತೆಗೆದು ನಿಮಗೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫಾರ್ ಎ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು rho is proportional to 1 divided by T. ಸೊ ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬೇಗ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ದು ಹೀಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, variation of resistivity. Variation of resistivity with temperature. With temperature for different metals. For different materials. Okay, different materials. First one, for copper. So ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ the copper is most commonly used. So ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So okay, for copper. So copper ಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? So copper ಗೆ you can draw the graph. Okay, like this. So this will be the rho and then 0. So this will be the temperature, T degree centigrade. So copper ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಿ, so it will be like this. Okay, as temperature increases, resistivity increases. Okay, so second one. So you have any doubt, Noor Fatima, you can text me there. So for nichrome, so nichrome ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is the alloy. So nickel, chromium and iron alloy. So the nichrome ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So nichrome, manganese. Okay, manganese. So next class ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So manganese, so magnesium, so iron and nickel. So this will be manganese and constantine. So ಏನಿದು ಅನ್ನೋದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Constantine. So constantine is also alloy. So nickel, magnesium ಇವನ್ನ some ratios ಅಲ್ಲಿ alloy ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. So ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? So ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ? So this will be the T degree centigrade. This will be rho. This will be 0. So conductivity like this. Okay, this will. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ? As temperature increases, resistivity also increases. Clearly ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗೆ increases linearly. Okay, in next class ಒಳಗೆ I will tell you the difference between these two curves. ಇವೆರಡು ಕರ್ವ್ ಗೆ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ನಿಕ್ರೋಮ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so take the screenshot. So I will stop this class here. Okay, if you have any doubt, thank you. If you have any doubt, you can tell me.